Dear friends, welcome to his American English Center. Take your Raymond Murphy's Grammar in Years, video number 63. We have come here to the unit number 35. It's page number, it is the 70. Video 63 is the Cambridge University Press. Dear folks, what you have seen is modal verbs, isn't it? Should, could, should have, if plus should. Now we have come here, had better, had better, had better. Better means what? It's an adjective, isn't it? Good, better, best. Better is an adjective, comparative adjective. Had better. Had is what is had? Had is a helping verb. Past tense helping verb. Had better. It's time. See here, had better. I had better. I had better. Apostrophe D means had better. You had better. I had better do something means it's advisable. I had better do something means it's advisable to do it. I had better do something means it's advisable to do it. If I don't, there will be a problem or a danger. I had better do something means I had better join in a communication class means what? My English is bad. My communication skills is bad. I had better join in a communication class means it's advisable to join in an English speaking center or communication center. If I don't, there will be a problem or a danger. I had better take an umbrella and go. If I don't, if rain comes, I will be wet. I'll have headache and problem, fever. So I had better do something means it's advisable to do it. If I don't, then it'll be a problem or a danger. See, I have to meet Anne in 10 minutes. I have to meet Anne in 10 minutes. If I had better go now, or I will be late. I have to meet Anne in 10 minutes. Within 10 minutes, I have to meet Anne in railway station. I had better go now. Only if I go now, I can reach and catch her, or I'll be late. Shall I take an umbrella? Yes, you had better. You had means better. It might rain. We had better stop for a petrol soon. So we are going in by. Had better stop for petrol soon. Stop. The tank is almost empty. If I don't stop my car, if I don't go and take, what happens? The car will stand in between. So the negative of I had better is had better not. I had better not. I had better not. Negative of had better is had better not. See, are you going out tonight? Are you going out tonight? Yeah, ask to B. B says I had better not. I had better not means it is advisable not. If I do it, then I will have problem. If I don't do it, I will have a problem. If you use I had better, you can use I had better. I had better not means if I do it, I will have problem. So I've got a lot of work to do. You don't look very well. You had better not go to night today. So you don't look proper. You look so tired. You had better not go. You had better not go to the work because you look so tired. So you can use had better when you want somebody that they something. You had better. You're using when you want to warn somebody, you're warning somebody that they must do something. When they want to do something, then you are using you had better. See, you had better be on time. You had better be on time means better be on time. You had better not be late. You better not be late. Don't be late or I'll be very angry. You had better be on time. It's advisable. You able to understand? You had better. Then negative, you had better not. You had better not. You had better means it's advisable to do it, and if you don't do it, then there'll be a problem. I had better not means what? It is advisable not to do it. If I do it, I will have a problem, right? You got it? Both the meanings. Now coming here, the form is had better. Usually I had better. You had better in spoken English. In spoken English you are using you had better. You had better pay the taxes, man. You had better go there, man. You had better buy a car, man. You had better buy a mobile. I had better phone Carol, hadn't I?
Had is a past form, but in this expression, the meaning is present or future, not past. I had better phone Carol. I had better phone Carol. I had better phone Carol means, even though had is in the past tense, it is used to say now or in future. I had better phone to Carol in future. So I had better go to the bank now tomorrow. We say I had better do, not to do. It might rain. We had better take an umbrella. It might rain. We had better take an umbrella means better to take an umbrella, not we had better to take. We had to take an umbrella. See, had better and should. Had better is similar to should. Had better and should is almost same. Should is used to express your opinion. Should is used to advise somebody. So had better is similar to should, but not exactly the same. So once again, it is given with a English. What is that? With a condition, but not exactly the same. Had better and should. We use had better only for a particular situation. Only for a particular situation you are using had better, not for things in general. For things in general, you are not using had better. Only for particular situation, you are using had better. You can use should in all type of situation to give an opinion or to give an advice. You are using should for opinions and for giving advices. For opinions and giving advices, you are using should. For giving opinions and advices, you are using should. And for certain situation, you are using had better. See, it's cold today. It is cold today. You had better wear a coat when you go out. It is cold today. You had better wear a coat. You had better wear a coat when you go out. It's cold today. You had better wear a coat when you go out. A particular situation. This particular situation is, it is cold, right? So, on a particular situation, you are advising somebody. It's cold today, you had better wear a coat, right? For general advising and for general opinion, you are using you should wear a coat. You had better wear a coat because today it is very cold. For a particular situation, you are using you had better. I think all drivers should wear seat belts. I think all drivers should wear seat belts. It is a common, isn't it? It's a common. So, in general, not had better wear. So, for general, you are using should. You should. But in particular situation, you are saying you had better. See, heavy rain in Chennai after 100 years, heavy rain has rain flooded. Chennai was flooded. You had better. Where? What? You had better? You advise something. You had better wear a raincoat and go. Right? You had better wear a raincoat because it is a heavy rain. Heavy rain. In general situation, you should take an umbrella and go. Okay, but this is a particular situation. So, my dear friends, better, it's time had better is used to say something. It is better to do something, and if you don't do it, you will have a problem. It better not to. Had better not means it is advisable not to do certain things. So had better, even though it had is in past tense, it says about the now and future. So had better is used for particular situations and not for general. And for general situations, we are using should. Should is used instead of had better, but for particular areas you are not supposed to use had better instead of should. Hope you are able to understand. I request S. Bhakti Lakshmi to come forward and tell what she is able to understand, and please introduce yourself and tell what you are able to understand, madam. Had better is used to advise something for others. If they didn't do that, they will be landed up in an issue or a problem. Then we saw the negative form of had better. I hadn't better not. Here we should not do that thing. If we do that thing, we will be in a problem. We usually represent I had better shortly in the form of I apostrophe better in English. Even though had is a past tense, in those sentences it represents present and future tense. Had better and should sound similar, but it has a difference. Should, we can use should for common and usual things. For advising of all men, if we advise for a person on a particular day, we should use a had better. That's the difference between this.
I request one other gentleman to come forward. Mr. Shiva, please come forward, introduce yourself, and tell what's the difference between had, better, and should. Hi, I'm Shiva here from the English Center. See, what's the difference between had and should? As he said, had is being a general. If I had, uh, if I should, if I had wear a raincoat, it's a normal. Okay, and if I should, then it's a condition, right? So this is a thing we have already discussed. It had been great if I had weared raincoat during rainfall. It's a general. It had it should it had been great. It had been great. It had great. I should wear a raincoat because that it's compulsory. Then it is a condition. It's a clause has been used. So we have already mentioned here. We have been seeing all these things. What is really, for example, I it's better. It's advisable to do something. If I not better, if I not better, if I better not, then if you do the things it will cause damages or it will cause something bad. So it is not to do some things, it is not advisable to do the things. So that is where it's a difference. We are able to see what's the difference between I'd better not. And similarly here given what's the distinction have having had better. If I had better means it's a norm, it's a general. If I should not better means then it's a condition clause where we are able to see the differences. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரேமண்ட் மர்ஃபியனுடைய ஆங்கில இலக்கண பயன்பாடுகள் வீடியோ நம்பர் 63, பேஜ் நம்பர் 70, யூனிட் 35, யூனிவர்சிட்டி கேம்பிரிட்ஜ் ப்ரெஸ் மூலமாக ஷுட், குட், உட், மஸ்ட், மே எல்லாம் பார்த்து விட்டீர்கள். இப்பொழுது ஹேட் பெட்டர், இட் இஸ் டைம். ஹேட் பெட்டர் என்றால் என்ன? ஹேட் என்றால் என்ன? இருந்தது என்று சொல்கிறோம். ஹேட் என்பதை எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? இருந்தது என்று ஒரு அர்த்தம் ஹேடு. இன்னொரு ஹேடினுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, வந்திருக்கிறேன், போயிருக்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு சொல்லிக்கிற பொழுது ஹேட் உபயோகப்படுத்துகிறீர்கள். ஹேடு ஹேவனுடைய இறந்த காலம் ஹேடு. பெட்டர் என்றால் என்ன? நன்றான. குட்னா நல்லாக இருக்கிறது. பெட்டர் என்றால் என்ன? இதை விட இன்னொன்று நன்றாக இருக்கிறது. ஒரு காரியத்தை விட இன்னொன்று நன்றாக இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஈயார் என்று சொல்லிக்கூடிய ஒப்புட்டு பெயர் உரிச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹேட் பெட்டர் என்றால் என்ன? இதை விட சிறப்பானதாக இருக்கும். ஹேட் பெட்டர் என்றால் என்ன? இதுதான் உகந்தது, இந்த சூழ்நிலைக்கு ஒன்றை விட இதுதான் உகந்தது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஹேட் பெட்டர். இட் இஸ் டைம் என்றால் என்ன? நேரம் சரியாக ஆகிவிட்டது. ஹேட் பெட்டர், ஐ ஹேட் பெட்டர். இந்த அப்பாஸ்ட்ரஃபி டி போட்டு விட்டீங்கன்னா எச்ஏவை மறைப்பதற்காக அந்த அப்பாஸ்ட்ரஃபி டி போட்டு விடுகிறாய். ஐ ஹேட் பெட்டர், யூ ஹேட் பெட்டர், ஹீ ஹேட் பெட்டர், ஷீ ஹேட் பெட்டர், தே ஹேட் பெட்டர், ராமு ஹேட் பெட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். அதை செய்தால் அதை விட சிறப்பானதாக இருக்கும் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஹேட் பெட்டர், யூ ஹேட் பெட்டர், ஈ ஹேட் பெட்டர், ஷீ ஹேட் பெட்டர், ஹேட் பெட்டர். அப்பாஸ்ட்ரஃபினா மேலே ஒரு குறி போட்டு டி போட்டு விட்டீங்கன்னா அந்த எச்ஏவை மறைத்து விடுகிறாய். ஐ ஹேட் பெட்டர் டூ சம்திங் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று செய்தால் அறிவுறுத்துகிறபடி, அட்வைசபிள் டு டூ இட், ஒன்று செய்வதற்கு அறிவுபூர்வமானதாக இருக்கிறது. இஃப் ஐ டோன்ட் டூ இட், அதை நான் செய்யவில்லை என்றால் தெர் வில் பி எ ப்ராப்ளம் ஆர் எ டேஞ்சர். ஒரு காரியத்தை நான் செய்ய வேண்டும், அப்படி அந்த காரியத்தை செய்யவில்லை என்றால் அது எனக்கு ஆபத்தாக முடிந்துவிடும், மற்றவர்களுக்கு ஆபத்தாக முடிந்துவிடும் என்று சொல்கிற பொழுது யூ ஹேட் பெட்டர் ஸ்டாப் ட்ரிங்கிங் டீ என்று சொல்லிக்கிற பொழுது டீ குடிப்பதை நிறுத்திவிடு, நீ குடித்தால் என்றால் பிரச்சனை வந்துவிடும். யூ ஹேட் பெட்டர் ஜாயின் இன் ஏ கம்பெனி, ஒழுங்காக அந்த வேலையிலே சேர்ந்து விடு. யூ ஹேட் பெட்டர் என்றால் என்ன? சும்மா இருப்பதை விட அந்த நிறுவனத்திலே வேலையில் சேர்ந்து விடு. யூ ஹேட் பெட்டர் என்றால் ஒன்றை செய்வதற்கு பதிலாக இன்னொன்று செய்து விடு என்று சொல்லுகிற பொழுது யூ ஹேட் பெட்டர், ஷீ ஹேட் பெட்டர், தே ஹேட் பெட்டர். புரிந்ததா? Are you able to understand கிளியராக? ஸோ I have to meet Anne in 10 minutes. 10 நிமிடங்களிலே நான் ஆனை சந்தித்தாக வேண்டும். 10 நிமிடங்கள் இங்கிருந்து நான் இன்னும் 1 கிலோமீட்டர் போய் ஆனை சந்தித்தே ஆக வேண்டும். I had better go now or I will be late. இப்பொழுதே புறப்பட்டு விட வேண்டும், இல்லாவிட்டால் என்ன ஆகிவிடும்? கால தாமதமாகிவிடும். I had better start now. இப்பொழுதே புறப்பட்டு விட வேண்டும். இப்போ 7:30 மணிக்கு ட்ரெயின், 7 மணி ஆகிவிட்டது. ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போவதற்கு 6 மணி நேரம். இப்பொழுதே புறப்பட்டால் தான் நான் ட்ரெயினை பிடிக்க விட முடியும். ஆகையால் இதுதான் சிறப்பானதாக இருக்கிறது. ஐ ஹேட் பெட்டர் கோ நவ். ட்ரெயின் டிபார்ட்ஸ் அட் 7:30. ஐ ஹேட் பெட்டர் கோ நவ் என்று சொல்ல வேண்டும். ஷால் ஐ டேக் அன் அம்ப்ரெல்லா? நான் ஒரு கொடையை எடுத்து செல்லலாமா? எஸ், யூ வுட் பெட்டர். நீ கொடை எடுத்து செல்வது எடுக்காமல் செல்வதை விட சிறந்தது. யூ ஹேட் பெட்டர்
டேக் இட், எடுத்துச் செல், ஏனென்றால் இட் மைட் ரெயின், மழை பெய்யும். வீட் பெட்டர் ஸ்டாப் ஃபார் பெட்ரோல் ஸ்டூன். நம்ம காரில் போயிட்டு இருக்கோம், இப்பொழுதே நம்ம பெட்ரோலுக்காக வண்டியை நிறுத்தி பெட்ரோலை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிட்டால் டேங்க் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் எம்டி, வண்டியில் பெட்ரோலே இல்லை. பெட்டர், இதுதான் சிறப்பு, வண்டியை நிறுத்தி பெட்ரோலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒன்றை செய்வது உகந்ததாக இருக்கிறது. யூ ஹேட் பெட்டர், ஹி ஹேட் பெட்டர், ஷி ஹேட் பெட்டர். அதனுடைய எதிர்மறை, இது செய்வது உகந்ததாக இல்லை, இது செய்வது சிறந்ததாக இல்லை, இது செய்தது இதை விட சிறந்ததாக இல்லை என்று சொல்லிக்கிற பொழுது நெகட்டிவ் இஸ் ஐ ஹேட் பெட்டர் நாட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ ஹேட் பெட்டர் நாட். ஆர் யூ கோயிங் அவுட் டுநைட்? என்று இரவு நீ வெளியே செல்ல போகிறாயா? ஐ ஹேட் பெட்டர் நாட். இல்லை, எனக்கு உகந்தது நான் போகக்கூடாது வெளியே. ஐ ஹவ் காட் எ லாட் ஆஃப் ஒர்க் டு டு. ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கிறது செய்வதற்காக, இன்று நான் புறப்பட போகக்கூடாது, வீட்டிலே இருப்பது தான் சிறந்தது. ஐ ஹவ் பெட்டர் நாட், ஐ ஹட் பெட்டர் நாட், ஐ ஹட் பெட்டர் நாட் என்றால் புறப்படுவது உகந்ததாக இல்லை. யூ டோன்ட் லுக் வெரி வெல், பார்ப்பதற்கு சோர்வாக இருக்கிறாய், நன்றாக இல்லை. யூ ஹட் பெட்டர் நாட் கோ அவுட் டு ஒர்க் டுடே. இன்று நீ வெளியே செல்வது சிறப்பானதாக இருக்காது. யூ ஹேட் பெட்டர் நாட் டு கோ அவுட் டுடே. யூ கேன் யூஸ் ஹேட் பெட்டர் வென் யூ வாண்ட் சம்படி தட் தே மஸ்ட் டூ சம்திங். ஒருவரை எச்சரிக்கிறாய், நீ ஒன்று செய்ய வேண்டும், ஒருவருக்கு எச்சரிக்கிறாய், நீ ஒன்று செய்ய வேண்டும். யூ ஹேட் பெட்டர் join in TCS. You had better go to America. You had better don't come here. You had better start eating too much. You had better start do exercise. ஒருவருக்கு அறிவுரை கூறுகிற பொழுது you had better என்று சொல்கிறாய். So you had better be on time. சரியான நேரத்தில் வந்துவிடு, இல்லாவிட்டால் எச்சரிக்கை விடுகிற பொழுது you had better not be late or I'll be very angry. இல்லாவிட்டால் நான் கோபம் அடைவேன், நீ வந்து சரியான நேரத்தில் வந்துவிட வேண்டும், இல்லாவிட்டால் கோபம் அடைந்து விடுவேன் என்று எச்சரிக்கை சொல்லுகிற பொழுது you had better. So you had better பார்த்தீங்க, you had better not பார்த்தீங்க. You had better என்றால் இது சிறப்பானதாக இருக்கும், ஒன்று செய்வதற்கு செய்யாவிட்டால் அது பெரிய பிரச்சனையிலே முடிந்துவிடும். You had better not என்றால் என்ன? இது செய்வது உகந்ததாக இல்லை என்று சொல்லுகிற பொழுது you had better not. You had better என்பது மற்றவர்களுக்கு அறிவுரை சொல்லுகிற பொழுது, எச்சரிக்கை சொல்லுகிற பொழுது you had better என்று சொல்கிறாய். The form is had better. You had better in spoken English. I had better phone Carol, hadn't I? நான் கரோலுக்கு ஃபோன் பண்ண வேண்டும், அதுதான் உகந்ததாக இருக்கிறது. had is past form. இந்த I had better, had இறந்த காலமாக இருந்தாலும் இந்த வார்த்தையினுடைய வெளிப்பாட்டு நிகழ்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்துக்கும் குறிப்பிடுவதாக இருக்கிறது. ஐ ஹட் பெட்டர் கோ நவ் என்றால் என்ன? இப்பொழுதே நான் புறப்பட வேண்டும். ஐ ஹேட் என்பது இறந்த காலமாக இருந்தாலும் அது எதிர்காலத்தை பற்றியும் நிகழ்காலத்தை பற்றியும் குறிப்பிடுகிறது. I had better. So I had better go to the bank now tomorrow. We say I had better do, I had not to do. It might rain, we had better take an umbrella or not. We had better to take singer. I had better to go to the bank. நான் பேங்க்குக்கு போகணும். ஹேடுன்னு போட்டங்காட்டி இறந்த காலம் இல்லை, நவ் இப்பொழுது அல்லது நாளை, நிகழ்காலம் அல்லது எதிர்காலத்தை குறிப்பிடுகிற பொழுது ஹேட் பெட்டர். ஹேட் பெட்டர் அண்ட் ஷுட், நன்றாக நாம் வைத்துக்கணும். ஹேட் பெட்டர் அண்ட் ஷுட் ரெண்டு ஒன்று தான், ஆனாலும் வேறுபாடு இருக்கிறது. ஐ ஷுட் கோ, ஐ ஹட் பெட்டர் கோ. ஐ ஷுட் கோ, 7 மணிக்கு ட்ரெயின் புறப்படுகிறது. ஐ ஷுட் கோ, நான் போக வேண்டும். ஐ ஹேட் பெட்டர் கோ. என்ன ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று பார்க்கிற we use had better only for a particular situation, not for things in general. அப்போ இங்கே பாருங்க, had better is similar to should. had betterம் shouldம் ஒன்றுதான், but not exactly the same. ஆனால் ஒன்று அல்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் had better shouldம் வேறு வேறு அர்த்தங்களை குறிக்கிறது. we use had better only for a particular situation. ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளுக்கு மட்டும் தான் had better பயன்படுத்துகிறாய், not for things in general. பொதுவான விஷயங்களுக்கு அல்ல. you can also use should in all type of situation to give opinion or to give advice. அறிவுரை சொல்லுகிற பொழுது, உன்னுடைய கருத்தை கூறுகிற பொழுது, பொதுவான விஷயங்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது should பயன்படுத்துகிறாய். you should study well. you should study well என்ன? பொதுவான உன்னுடைய கருத்தை சொல்லுகிறாய். you should opinion, you should study well, right? இப்போ குடும்ப சூழ்நிலை ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. நீ படித்து வேலைக்கு போய் தான் உன் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும். அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் you had better study well. you had better study well. ஏன்னா you should study wellனா பொதுவாகவே மற்றவர்கள் படிக்க வேண்டும் என்று அறிவுரை சொல்லுகிற பொழுது you should study well. you had better study well என்ன? குடும்பம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. நீதான் படித்து, நீதான் வேலைக்கு சென்று, நீதான் குடும்பத்தை காப்பாற்ற வேண்டும். particular situation, you had better study, you had better do that.
சிறந்ததாக இருக்கும். குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது you had better, it is cold today, you had better wear a coat when you go out. வெளியே கடுங்குளிர் மைனஸ் டிகிரியில் இருக்கிறதே, you had better wear a coat, நீ ஒரு கோட் போட்டு கொண்டு செல்வது மிகச் சிறப்பானதாக இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையிலே. ஸோ ஐ திங்க் ஆல் டிரைவர்ஸ் ஷுட் வேர் சீட் பெல்ட்ஸ். நான் நினைக்கிறேன் அனைத்து டிரைவர்களும், அனைத்து வாகன ஓட்டிகளும், அனைத்து கார் வாகன ஓட்டிகளும் அவர்கள் சீட் பெல்ட்டை அணிய வேண்டும். இது பொதுவாக சொல்லிக்கிற பொழுது ஷுட் போட்டி விடுகிறாய், குறிப்பிட்டு சொல்லிக்கிற பொழுது ஹேட் பெட்டர். ஸோ நண்பர்களே என்ன பார்த்தீங்க, ஹேட் பெட்டர், இட் இஸ் டைம். ஹேட் பெட்டர் என்றால் ஒன்று செய்வது உகந்ததாக இருக்கும், அதை செய்யவில்லை என்றால் அதற்காக ஆபத்துகள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஹேட் நாட் பெட்டர் என்று எதிர்மறையாக சொல்கிற பொழுது அதை செய்யக்கூடாது, அது செய்தால் ஆபத்து. ஹேட் பெட்டர்னா செய்யவில்லை என்றால் ஆபத்து, ஹேட் பெட்டர் நாட் என்றால் அது செய்யவில்லை என்றால் ஆபத்து, செய்தால் ஆபத்து. சாரி. அடுத்ததாக இங்கே ஹேட் பெட்டர் ஷுட்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு ரெண்டும் ஒன்றாக இருந்தாலும் ஷுட் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அறிவுரை சொல்லுகிற பொழுது, உன்னுடைய கருத்தை சொல்லுகிற பொழுது பொதுவான விஷயங்களுக்கு ஷுட்டும், ஹேட் பெட்டர் என்றால் குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளிலே இப்படி இருந்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஹேட் பெட்டரும் என்று பயன்படுத்துகிறாய். ஹேட் பெட்டர், ஹேட் என்பது இறந்த காலமாக இருந்தாலும் ஹேட் பெட்டர் என்ற அந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிற பொழுது இப்பொழுது அல்லது எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது இந்த ஹேட் பெட்டரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். Hope you are able to understand. Are you clear about it? Thank you very much.